Hi everyone, welcome to Students Learning Center, Empowering Mind. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡೋಣ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ 6th ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 10th. ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಇನ್ 6th, ಈವನ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಕಾಲೇಜ್, ಅಲ್ಲೂ ಓದ್ತಿರೋ ಇದನ್ನು ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಮೋಷನ್, ಚಲನೆ. If a body changes its position with time, it is said to be in motion. ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು, ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಮೋಷನ್. Distance and displacement are used to describe the overall motion of an object and to locate its final position with reference to its initial position at a given time. I will take one example. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಮನೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಿಡೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್. ಮನೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದು ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೋಷನ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಝೂಮ್ ಇನ್. ಎಸ್, ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾಡಿ ಕವರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೀವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು 5 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 30 seconds. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋದಕ್ಕೂ 30 seconds, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋದಕ್ಕೂ 30 seconds. ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ನೀವು ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಬಾಡಿ, ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಡೌನ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್, ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಡ್ಬೋದು, 5 ಜಾಸ್ತಿ ಇಡ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾತ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಲಾಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ನೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ. ಇಫ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಲೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್, ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು? That is a displacement. We call that as a displacement. And distance is nothing but distance is a scalar quantity. You will learn in higher classes scalar, very magnitude irathaste. It has only magnitude, that's it. Displacement is a vector quantity. It has both magnitude and direction. In magnitude and direction, you direction alla hogtidiralla, it has its own magnitude and direction. You will learn in higher classes. And also you will learn in our NTSE classes about this. If you have even doubt, you can post it in a comment box also. Next, distance is independent of direction. Such physical quantities that do not require direction for the complete description are called as scalars. Scalars, they don't require any direction ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ, just physical magnitude ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, independent of direction. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದಾರ ಹೋಗೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ, ಬಟ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ವಾಸ್ಟ್ನೆಸ್ ನೋಡೋದು. ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ known as displacement. Of course, shortest distance is about displacement. Measuring length and distance. Distance andre, it is a measurement of how far object or point are. Example, length of a table or how far is Kashmir for Kanyakumari. Length can be measured in terms of unit, meters, centimeters, etc. Measurement means comparison of the unknown quantity with some known quantity. This known fixed quantity is called as a unit. ಈಗ ಹೈಟ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಡಿ. ಫೀಟ್, ಎಷ್ಟು ಫೀಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಇದೆಯಾ ನೀನು, ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಹೈಟ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಫೀಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ 2 parts. One part is a number, the other part is a unit of the measurement. You will learn in upcoming slides. If you see a person, ನಿಮ್ಮ ಥರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ, measuring the length of the desk with ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಕೇಲ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೈಯಿಂದನೂ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಂದಾರು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೂಮ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ 12 lengths of your foot. Then 12 is the number and the foot length is the unit selected for the measurement. 10 ಅಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, 12 foot ಅಂತಾರೆ ಕರಿಬೋದು. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಐತಿಯೋ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ 1 foot. ಸೊ ಆ ಥರ 12 foot ಇಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ರೂಮ್. ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲಿ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮೆಷರ್ ಲೆಂತ್ ಬೈ one's foot ಫಾರ್ ಅದರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ. Standard units of measurement.
The length of a foot, the width of a finger, and the distance of a step were commonly used as different units of measurements. People measured a yard of cloth by a distance between the end of the outstretched arm and their chin. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬಂದರೆ ನೀವು ಹೂವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೂವು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು 2 ಕೈ ಅಗಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೂವು 1 ಮಾರ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇ ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. People measured a yard of cloth by distance between the end of the outstretched arm and their chin. ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಹೋದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ಟೆ 1 ಮೀಟ್ರ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಮೆಜರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ just stretch their hand. In 1979, French created a standard unit of measurement called a metric system. French, that is ಫ್ರಾನ್ಸ್ನವರು. The system of units now used is known as the International Systems of Units, SI, System International or International System of Units. The SI unit of the length is a meter. ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, SI unit of length ಯಾವುದು? SI unit of length is a meter. The SI unit of the mass ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊತೀವಿ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? KGs, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಈಚ್ ಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 100 ಈಕ್ವಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಒಂದು ಮೀಟರ್ನ 100 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಈ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ 10 ಈಕ್ವಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ 10 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟನ್ನು ನಾವು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿಲ್ಲಿ 10⁻³ ಸೆಂಟಿ 10⁻², 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10, ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100, 10⁻2 ಅಂದರೆ ಸೊ 1000. ಒಂದು ಮೀಟರ್ನ 1000 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮಿಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಮೀಟರ್ನ ನಾವು 100 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ 1 ಮೀಟರ್. ಫಾರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಯೂನಿಟ್. ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಎಸ್, 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 1000 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Parallax error. Parallax is a displacement or difference in the apparent position of an object viewed along 2 different lines of sight and is measured by the angle or semi-angle of inclination between those 2 lines. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ 1, 2 and 3x ಅಂತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್. ಈ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಯು ಸೀನ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅದರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯೂ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಆ 3 ಕ್ಲಬ್ನ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್, ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ 100% ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Motion and its types. Motion is a phenomenon in which an object changes its position over time. Motion is mathematically described in terms of displacement, distance, velocity, acceleration, speed and time. They can be basically distinguished on the basis of time, speed, distance and path. So motion, the periodic motion ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ periodic motion ಅಂದ್ರೇನು? The revolution and rotation of the earth, that is rotation of the earth around the sun is a periodic. ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಗೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಏನು, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು 1 ಮಿನಿಟಿಗೂ ಇಲ್ಲ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೂ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೇ. ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಕರ್ವಿಲಿನಿಯರ್ ಅ ಕರ್ವ್, ರಾಕೆಟ್ ಮೋಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಗಾಳಿಪಟ ಬಿಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕರ್ವಿಲಿನಿಯರ್. ಆಸಿಲೇಟರಿ, ಅ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಕ್ಲಾಕ್, ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ, ಅದರ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲಿನ ಟೈರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ. ರನ್ನರ್ಸ್ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್. Types of motion: rotary motion, rotatory motion, rotational motion. A special type of motion in which an object is on rotation around a fixed axis of line, earth moving around an axis. It's a rotational motion. All parts of an object move in a circle. Center of this axis circles is a line, that is axis of rotation. The center ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? axis of rotation ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If you observe here, earth ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. that is ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? axis of rotation. What are some examples for rotational motion? Of course, ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ವೆದರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ನೋ ದ ಮೋಷನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಅ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ.
Oscillatory motion, a pendulum clock, ಈಗೆಲ್ಲೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. A repeating motion in an object continuously repeats in the same motion again and again like a swing. ನೀವು ಜೋಕ ಇದಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತೀರಾ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೀರಾ, ಸ್ವಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್. Periodic motion, an object repeats its motion after some time. This type of motion is called a periodic motion. Of course, clock, very good example. Of course, earth. Once again, if you know more example, don't hesitate, just post in a comment box. Sari idre sari antivi, just you will learn more now. A periodic motion, when the same motion repeats itself after regular intervals of time. Rectilinear motion, that is a straight line agogodu. The one-dimensional motion of a straight line, like an athlete running on a track, straight track. Of course, athlete runs straight track agirbodu. Sometimes they just take the bend also, no problem. Motion of a particle along a straight line is called rectilinear motion, linear motion or one-dimensional motion. Straight idre one dimension, aa kade ee kade idre two dimension. That's it. No need to worry about dimension. We learn in some higher classes. Just understand what are different types of motion and its example. Reciprocating motion, back and forth, up and down, hazard, caught between the moving part and stationary object. If you just see an example here, table ide and stationary ide. Reciprocating ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್, ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋದು. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ, ಸಿ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಮೋಷನ್. ಅ ಮೋಷನ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ motion like a needle in a sieving machine. Of course, sieving machine, very good example. ಹೊಲಿತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್ ಮೋಷನ್, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ, ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ reciprocating motion. Circular motion, a movement of an object along a circumference of a circle or rotation along a circular path. It can be uniform with constant angular rate of rotation and constant speed, or non-uniform with the changing rate of rotation. Circular motion, a body in a circular motion is described by two physical quantities. Speed of the body, that is v anta karibodu, it is given radius of the circular path. Of course, radius andre circular motion means a direction from the center inda adara ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ, that we called as a radius, and ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನು v ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. that is nothing but the speed of that body. ಕೈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ನೋ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಟ್. A summary of class. A circular motion is a movement of an object along the circumference of a circle or rotation along a circular path. It can be uniform with a constant angular rate of rotation and constant speed, or uniform with the changing rate of rotation. See, no need to worry about these definitions. Just you know to understand what are the types of motion and its example and how it can be viewed or seen. I'll give some examples for different types of motion. Gottidre namage chapterly, this is more than enough. Distance, it is a measurement of how far object or point are. Example, length of the table, or how far is the Kashmir and Kanyakumari. Of course, distance. Measurement means comparison ಮಾಡೋದು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು comparison ಮಾಡೋದು with some known quantity with an unknown quantity. This known fixed quantity is called as a unit. The result of the measurement is expressed in two parts. One part is a number, other part is a unit of measurement. Motion, an act of purpose, an act or process of changing place or position movement. We felt the swaying motion of a train. The free movement of a body with respect to time is known as a motion. Periodic motion, of course, object repeats itself after some time. This type of motion is called periodic motion. Rectilinear motion, a one-dimensional motion on a straight line like an athlete running on a straight track. It's a one-dimensional motion. ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ರನ್ನರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ತಾನೆ ಓಡೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಆರ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಹಿಂದೆ ಮೋಷನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಜಸ್ಟ್ ಸಿ. ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, SI ಯೂನಿಟ್ಸ್. ದ ಎಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಮೀಟರ್. ವೆಯ್ಟಿಗೆ ಅಂತ SI ಯೂನಿಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ kg. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಯ್ಟ್ kg. SI measure units of measurement in ancient times. The length of a foot, width of the finger and the distance of a step were commonly used in different units of measurement. Ancient times alli, ಈಗ standardized ಆಗಿದೆ. Thank you for listening. If you have any doubts, you can easily post it in a comment box. We will answer it. You can contact us on YouTube, Instagram and Telegram. I will also be running the NTSE classes, National Talent Search Examination. You will get the free stipend or money till you study. ಎಷ್ಟು ತನಕ ಓದಿಲ್ಲ ತನಕ ಮನಿ ಬರುತ್ತೆ.
That is, you'll get some money provided you just pass that exam that we're gonna start within a few weeks. So stay connect with us. Thank you once again.